Bonjour mes amis, nous allons aujourd'hui discuter quelques questions de soustraction. Nous avons déjà regardé quelques questions comme ça et pour la première question, c'est simplement une révision. Excusez-moi, voilà. Si nous avons une question comme ceci, 7 moins x égale à 4. Si j'ai 7 moins x égale à 4, je sais que j'ai 7. Et ma réponse est 4. Combien est-ce que j'ai donné à un ami ou combien est-ce que j'ai enlevé pour arriver à 4? 1, 2, 3. Excellent. La différence entre 7 et 4 est 3 places. Entre 7 et 4, j'ai simplement 3 places. 7 moins 3 égale à 4. Et je peux vérifier ici sur ma droite numérique. 7 moins 3, 1, 2, 3, oui, j'arrive à 4. Je peux aussi vérifier en faisant quelques dessins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'enlève 3, est-ce que j'arrive à 4? Oui, c'est vrai, j'arrive à 4. Maintenant, 16 moins x égale à 11. D'accord. J'ai 16 ici. J'ai 11 ici. Quelle est la différence entre les deux? Si je suis à 16, je veux arriver à 11. Combien de places dont j'ai besoin de sauter? 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est vrai? Si j'ai 16 cartes de baseball et j'ai donné 5 à un ami, est-ce qu'il m'en reste 11? On va voir. J'en ai 16. Si je donne 5 à un ami, oui, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est vrai. Donc, nous avons reçu correctement pour la valeur de x. Maintenant, 10 moins x égale à 6. Si j'ai 10, si j'ai 10 cartes, et maintenant, je n'ai que 6, il m'en reste 6. Combien est-ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé 4. Je peux aussi résoudre sur la droite numérique. J'ai 10. J'étais à la place de 10. Maintenant, je n'ai que 6. Combien est la différence entre le 10 et le 6? 1, 2, 3, 4. Oui. Si je fais cette question, je arrive que j'ai donné 4 à quelqu'un. Je peux résoudre pour ces questions en deux façons. Je peux dessiner une image. Je peux dessiner une image pour dire oui, j'ai 10. Maintenant, je n'ai que 6. J'ai encerclé le 6. Combien est-ce que j'ai donné à un ami? Oui, 4. Ou je peux utiliser ma droite numérique. J'étais à la place de 10. Maintenant, je suis à la place de 6. Combien de numéros est-ce que j'ai sauté? J'ai sauté 4.
On peut résoudre ces questions en deux façons. Probablement, on peut résoudre ces questions en des autres façons. Si tu préfères d'utiliser une autre façon, c'est toujours correct d'utiliser les façons diverses en maths. C'est pourquoi le maths est toujours comme les jeux. On peut essayer des autres façons. Si on arrive à la bonne réponse, c'est correct. So in math, we can do things different ways. I can decide to do these questions by saying, okay, 10 take away something is 6. How am I going to find my something? I can draw 10 circles. Well, now I've only got 6 left. Here's what I've got left. How many did I give away? Oh, must have given away 4. Or I can look at my number line. I'm at 10. Now I'm at 6. How many places did I move? 4. So there are different ways when we have a question of finding the answer. And that's one reason why I find math so much fun. It's like playing a game. You can try different things. You can play around with your numbers. English, not quite so much. You want to spell dog, it's got to be D-O-G. There's no other way of doing it. So math is kind of fun because you can play around so much. So let's take a look at another one. I already used it. Let me find something else. Alright, 9. 9 moins x égale à 5. Maintenant, si tu veux, tu peux utiliser la droite numérique. Si tu préfères, tu peux utiliser un dessin. On va essayer le dessin en premier. 9. J'ai commencé avec 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en reste seulement 5 maintenant. Donc voilà. Il m'en reste les 5 ici. Les autres. Ok. Combien est-ce que j'ai donné à quelqu'un? Il faut que je me donne, que j'ai donné 4 à un ami. On peut aussi utiliser la droite numérique. Ici, c'est le 9. Mais maintenant, je suis à la 5. Combien de places est-ce que j'ai bougé? 1, 2, 3, 4. So, le X, pour les deux cas, oui, c'est le 4. Et on peut voir, si j'ai 9 et j'enlève 4, 1, 2, 3, 4, combien reste à moi? 5. On peut toujours vérifier les réponses. En maths, c'est simple. Si tu n'es pas certaine, essaie la question et puis vérifie la réponse. So if you're trying something in math, you're not sure of it, that's okay. It's perfectly fine not to be sure. Try something. And you try something and you get your number here and you say, okay, is that true? If I have 9 and I take away 4, am I left with 5? And you can just draw it out and check it. So it's easy with math. You can check your answers so you know if you've got it right or not. C'est un peu différent, ces types de questions ici. Si le X est la première chose, le premier numéro dans la question et je veux trouver le premier numéro. X moins 5 égale à 10. So, je sais que maintenant j'ai 10. Je sais que j'ai donné 5 à quelqu'un. Combien est-ce que j'avais au début? So I know that I have 10 now. I know that I gave 5 away to someone. And I want to know how many I had in the beginning. So to do this is a little bit different. Well, one of the easiest things to do to solve a math question is start drawing. So, okay, I've got 10 now. I'll draw out my 10. And I did so. Here's my 10. I gave 5 away. I'm going to make them another color. I always like using different colors in math.
I gave 5 away. So if I still have 10 and I gave 5 away, how many did I have in the beginning? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'avais 15 au début. Maintenant, ici, x moins 7 égale à 9. Excusez-moi. D'accord. X moins 7 égale à 9. Maintenant, j'ai 9. D'accord. Voilà le 9. C'est encore dans ma poche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Maintenant, j'ai 9. J'ai donné 7 à quelqu'un. Okay, j'ai 9 dollars dans ma poche. J'ai donné 7 dollars à quelqu'un. Combien est-ce que j'avais au début? So, I have $9 in my pocket. I gave 7 to someone. Maybe I bought lunch or something somewhere. How much did I have at the start of the day? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. D'accord, excellent. Madame a mal compté un peu. D'accord. J'avais 16. Et maintenant, si je veux, je peux vérifier cette question. I can just come off here to the side a little bit here. I can check my answer. Je peux vérifier ma réponse. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si j'ai 16 et j'enlève 7, est-ce qu'il m'en reste 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai enlevé le 7. Est-ce qu'il m'en reste 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est correct. Excellent. So it's very easy with math. You can just, once you've solved for your missing equation and you're looking at this, okay, great. I can just draw it out frontwards now and see, does it work frontwards? Yes. D'accord. Maintenant, on peut aussi utiliser la droite numérique. J'ai la droite numérique ici. As we've said before, math is so much fun because we can use whatever way works for us to find our answer, as long as we find the answer. So for this one here, I was looking at x moins 5 égale à 10. Ok, je sais que je suis maintenant à 10. J'ai donné 5 à quelqu'un. So this is doing math backwards. Usually when we're taking away on our number line, we're going this way. But we're doing it backwards because we're trying to find that first number. So whenever our first number is missing, it's like we're doing the math backwards. Just like here, I put down the 10 that I had. Then I put down the 5 that I spent and figured out how much I had altogether at the start. That's doing subtraction backwards. So, I'm starting, I've got 10, and I know that I gave away 5. 1, 2, 3, 4, 5. I must have started with 15. And once again, I can check. Is that true? If I have 15 and I take away 5, do I wind up at 10? 15. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, I wound up at 10. So it works both ways. Okay, and for our question here,
on our number line. I have 16. Oh, no, sorry, I didn't know how much I had. I have an X here. I started with some amount of money that I want to find out. I still have $9 left. Okay, I've got this much left. I know that I spent $7 to buy lunch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if I have $9, I account for the 7 that I spent. What did I start off with? 16. Does this work if I work it out the other way? Well, easy to check on our number line. Says 16, take away 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 take away 7 gives me 9. It works both ways. So, take a look at your question. And when you're done your question, you can check it the ordinary way. Okay, let's do one last question. X moins 11 égale à 4. X take away 11 equals 4. I want to find out what they mean by X. Well, I had a sum of money at the start of the day. Now I'm down to $4. I spent $11 on a really great book at the store. How much did I have to start with? D'accord. J'ai maintenant $4. Voilà le $4 que j'en ai maintenant. Here's the $4 that I still have in my pocket. How much did I spend on my book? There's the money that I spent. Doesn't actually exist anymore, except in the form of a book, which is okay. There's the money that I spent on the book. How much did I have this morning before I spent all that money? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15. D'accord. Maintenant, et si je veux, je peux vérifier. J'ai 15 ici. Si j'enlève 11, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Voila, il m'en reste 4. So if I check it, if I had 15 and I crossed out the 11, took them away, I would have 4 left. Now let's take a look at what we can do with this on our number line. We are back to X. We are back to X. I had a sum of money. Okay, what I know is that I now have $4. 4. How much did I spend? 11. If I put that back in my pocket in an imaginary way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I must have started with 15. And how can I be sure I'm right? Because it's easy to check. If I start at 15 and I take away 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I land on 4. So yes, it works.
So there we go. We can always check our math to see if it's going to work. We can draw pictures. We can use number lines. There are probably other things you can do too. You can use counters. Lots of things you can do that make the math easy for you to figure out. D'accord, mes amis? J'ai un petit exercice pour faire à la maison. Si tu as des difficultés avec cet exercice, regarde la vidéo encore. D'accord, mes amis? Au revoir.